ആയിഷ ധന audible ആണോ? ആയിഷ Yes, miss. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Okay, miss. Assalamu alaikum. Good evening to everyone. I welcome Abrami CM S3BCA for the prayer. കാരുണ്യ സിന്ധുവാമല്ലാഹുവിൻ തിരുനാമത്തിലോതുന്നു ദിവ്യമാം സൂക്തികൾ ലോകങ്ങളൊക്കെയും കാത്തുരക്ഷിച്ചിടും ലോകീകനാഥനെ വാഴ്ത്തുന്നു സർവരും. കാരുണ്യമേറുന്ന രക്ഷകാ നിൻ കൃപ പൂരം നിരന്തരം വർഷിക്ക ഞങ്ങളെ തീർപ്പുകൾ നൽകുന്ന വാസരെ ഞങ്ങളെ കാരുണ്യമോടു നീ കാത്തുകൊള്ളേണമേ. ധ്യാനത്തിലമച്ചമാകും മനസ്സുമായി കാലം കഴിക്കുന്നു സർവദാ ഞങ്ങളും നിന്നോട് മാത്രം നിവേദനം ചെയ്തിടും വ്യാജ ദൈവങ്ങളെ തേടില്ലൊരിക്കലും. നേരായ മാർഗം തെളിക്കണേ രക്ഷക പാരാതെ നിത്യം നയിക്കുമാറാകണേ സത്തുക്കൾ പോയോരോ മാർഗേണ ദൈവമേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ തുണയ്ക്കുമാറാകണേ. നിൻ കോപവജ്ഞിയിൽ വീണൊരു മർത്യന്റെ പിൻപേയക്കല രക്ഷകാ ഞങ്ങളെ. I invite Zainab Zonam TK from CS department for welcome speech. Ma'am? Am I audible? Yes, ma'am. Respected Chief Guest, Principal, HODs, my colleagues, and the gems of our departments, all my dear students, Assalamu alaikum and a pleasant good afternoon to one and all. I am so pleased to be able to welcome each and everyone who is present in this live webinar, Fun with Mathematics. It's my immense pleasure to welcome our resource person, Assistant Professor in Department of Electronics and Communication, Government Engineering College, Thrissur, Mr. Shiju Aravindakshan M. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome our beloved principal, Ms. Farida J, HOD of Department of Computer Science, Suleika Miss, Department of Mathematics, Shijula Miss, Program Coordinators, my colleague, welcome you all. Last but not the least, the important factor of the webinar is you, the students. I welcome you all and I hereby
mathematics. Okay. So all of you heard about matrices in your plus 2. Have you learned plus 2 mathematics? All of you have heard about the word matrix. Movie a lot. I'll just write what I mean. Matrices nu kettittundo ellarum? All of you have heard. Yeah. So matrices is something which has very core importance in computer science or any engineering branch or even mathematics. So ഞാൻ ഇന്നിപ്പം ഇതില് ബേസിക് മെട്രിക്സ് തിയറിയിൽ in the plus 2 mathematics we learn matrices in a different way. Like ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഒരു എസെൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം we do some operations, matrix multiplication, matrix inverse of a matrix, transpose of a matrix, അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്താണ്, സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്താണ്, സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക rather than what it means by thinking about a matrix. അപ്പം the actual essence of matrix is not in the algebraic manipulations we do with matrices. നമ്മൾ കുറച്ച് റോ ആൻഡ് കോളം എടുത്ത് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനും അപ്പുറത്ത് there is some serious implications which matrix can do in engineering problems അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റംസിന്. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് എ മെട്രിക്സ് ഡസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us take a simple matrix. Let us take a simple matrix which is a 2 by 2 matrix. I'll call this matrix a projection matrix. Okay, I'll call this matrix a projection matrix. Suppose the matrix is 1 0 0 0. Okay, now what is the relevance of this matrix എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് you must have the view of vectors related to matrices. And what is meant by vectors? Vectors is, see, 2 by 2 matrix in the case vectors is very simple to visualize. If you have an xy plane, okay, you could see the xy plane, right? In the xy plane, if I mark the point, let us say 2,1. 2,1 is a point in this coordinate system. So I'll take 2 units in the x-axis. And so this is 1, this is 2, and 1 unit in the y-axis. So this point will be 2, 1. Correct? This is 2,1 point. And when you hear the word 2, 1, from here onwards, you must understand it is actually a vector which is starting from origin and extending until this point 2, 1. Okay, so this is a vector, right? This is a vector. Now, a matrix is actually a system. A matrix is actually a system. So suppose I call this a matrix as A, then A is actually representing a system, and you can give any vectors to the system and you can get back output as vectors also. You can give vectors as input to the system and you can get back vectors and output of system. So what happens when you give this particular vector? ഈ വെക്ടർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നോക്കാം. 2 1 എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആണ്. 2 1 എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? So vector I mark as A, so x, and the matrix is A. So A times x is going to be the output. So A times x means you know how to calculate the product of matrices, right? First matrix is 1 0 0 0. Second is 2 1. ഈ 2 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് വെക്ടറിനെ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്ത ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് വരിക? Can somebody give me answer for this? എന്തായിരിക്കും വരിക? What is going to be the output? എന്തായിരിക്കും വരിക? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ? Yes or no? Have you learned matrix multiplication in +2? Yes. Yes. Surya Krishnan has said no. Okay. You have not learned matrix multiplication in +2. Matrix multiplication നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. Okay. So that is something which is new information for me, because ഞാൻ ഇന്നലെ my wife is working in your college, so
I was asking her whether these students have completed +2 mathematics or not. So +2 mathematics will definitely you might learn matrix multiplication. Anyway, I'll tell you how to do it. No problem. അറിയാത്തവരൊന്ന് just നോക്കിയാൽ മതി. No problem. Okay. See, it's simple. You take the first row, okay, multiply it with the column. 1 into 2 plus 0 into 1. What is the value? 1 into 2 plus 0 into 1. 1 into 2 is 2, correct? 0 into 1 is 0, correct? 1 into 2 plus 0 into 1. The next one is 0 into 2 plus 0 into 1. So 0 into 2 plus 0 into 1 is actually 0. So the result is going to be 2 0. The result is going to be 2 0, correct? Now you can see what is the result. The result is actually ഈ വെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് 2,0 എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടിയത്. സോ വാട്ട് ദിസ് മെട്രിക്സ് ഡസ്, ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 1 0 0 0 എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I will have the projection of this vector on x-axis. ഈ വെക്ടറിന്റെ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള വാല്യൂവിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു മെട്രിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ യു മസ്റ്റ് നോ ദിസ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യു ആർ സപ്പോസ് ടു നോ ആഫ്റ്റർ +2 മാത്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു വെക്ടർ ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പ്രോബ്ലം എടുക്കാം. ഓക്കെ, I will take another example matrix which is called as, this matrix is called, this is a very important matrix. Okay, this matrix is actually called as a rotating matrix. Rotating matrix എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ. ഓക്കെ, rotating matrix എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will rotate any vector given to you, it will rotate any vector given to you in anti-clockwise direction or clockwise direction depending upon the theta value you give. Okay, so I will give the values of the matrix as cos theta minus sin theta, then again sin theta, then again cos theta. Okay, so ഈ മെട്രിക്സ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു വെക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെക്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ മെട്രിക്സ് ചെയ്യുക. എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ വിൽ ബി ദ വാല്യൂ റൊട്ടേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് മെട്രിക്സ്. സി നിങ്ങൾ ദിസ് ഇസ് എ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ്, സോ what I mean to say in this class is actually you are supposed to learn these maths ideas in a more conceptual way rather than the mechanical or practice methodology which you have already learned. Okay, adine appurathu you have to learn it in a conceptual way. Adondana njan ee type problem eduthathu. Okay, so let's move on to the idea which I want to discuss. Okay, I will take another vector. ഞാൻ വെക്ടർ സിമ്പിൾ വെക്ടർ എടുക്കാം. 1 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ എടുക്കാം. 1 along x axis and 1 along y axis, 1 unit along x axis and 1 unit along y axis. So this 1 1 point will be actually 1 1 point എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും അല്ലേ. This will be the 1 1 vector, correct? ഈ 1 1 വെക്ടറിനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക if I multiply with this matrix നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ if I put theta equal to 90 degree, if I put theta equal to 90 degree, can you give me the values of this matrix? Theta 90 degree ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂസ് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റും? What is cos 90? Cos theta, cos 90 എത്രയാ? Cos 90 is it's not 1, it's actually 0. Right? Yeah, 0 ആണ് cos 90. Cos 90 0 ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂം 0 ആവും. And sin 90 is sin 90 is actually 1. Sin 90 1 ആണ്, cos 90 0 ആണ്. Okay, so cos of 90 degree is actually 0 and the sin of 90 degree is actually 1. Okay, so minus sin 90 means ഇവിടെ -1 ആവും. Sin theta sin 90 on ഇവിടെ 1 ആവും. Correct? So all of you understood how I got this matrix from the rotating matrix? Sin theta cos theta അതിന് നമ്മൾ ഈ മാട്രിക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? Is it fine to all of you? Yes, sir. Okay, now let us give അപ്പോൾ ഇത് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Every matrix is a system. Okay, you might have heard about a movie released in 1998 or 99 termed matrix. മൂവിയുടെ തീം തന്നെ ഇതാണ്. It's about transformations. Matrix is about transformations which might happen.
they realize matrices as universe. Okay, അതാണ് മൂവിയുടെ തീം. അപ്പം every matrix is a system. Okay, and what will happen to the vector 1 1 if you put it to this matrix? 1 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടുക? ഇപ്പൊ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ പഠിപ്പിച്ച മോഡലിൽ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what are the values which you get? ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ, this is a and this is x. A times x, what will be the value which you get? 0 into 1 plus minus 1 into 1. What is the value? 0 into 1 plus minus 1 into 1. What is the value? 0 into 1 plus minus 1 into 1 will be minus 1. Correct? It will be minus 1. Yeah, correct, Hiba. And 1 into 1 plus the second row. I will take the first row first and then second row. 1 into 1 plus 0 into 1. That will be 1 into 1. That is 1. Plus 0 into 1 is 0. So you will get minus 1, 1. Correct? Minus 1, 1. And where is that point minus 1, 1? You will take the value of minus 1 here. And the y-axis is again 1. So I'll get this as the point. Okay, so I'll get this as the point. So what happened to the vector? If you understand what actually happened to the vector has rotated by 90 degree. If you think this is what happened with the vector has actually rotated 90 degree. So this is the purpose of matrices. Matrices are supposed to change vectors, either direction or magnitude of vectors. വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ, ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉള്ള സംഭവമാണ്. ഡയറക്ഷനും മാറ്റാം, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും മാറ്റാം വെക്ടേഴ്സിന്റെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ആക്ച്വലി വെക്ടേഴ്സ്. ഇനി ഈ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക്, വെക്ടർ എന്തിനെയൊക്കെ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെന്റിങ് വാട്ട് യു കോൾ population or something like that. Anything is possible. Is that fine? Your idea clear aano ninge? The matrix, rotating matrix is actually rotated the vector. ഇനി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം. What will happen if you put theta equal to 180 degree? നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. What will happen if you put theta equal to 180 degree? നോക്കാം. If you put theta equal to 180 degree, what will happen? Let's see what will happen if you put theta equal to 180 degree. Theta equal to, I'll put theta equal to 180 degree. And what will be cos of 180 degree? Cos 180 degree എത്രയാ? Minus 1. Minus 1. Yeah. Sin of 180 degree is? 0. 0. Sin of 180 degree is again 0. Cos of 180 degree is minus 1. Okay. So now I have ഇതേ മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ what will be the result? ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? What will be the result? What will be the result here? Minus 1 into 1 plus 0 into 1. Minus 1 into 1 minus plus 1. 0. It's minus 1, correct? Again, 0 into 1 plus minus 1 into 1. What is that? That is again minus 1, correct? Minus 1. Yeah, so both are minus 1, correct? Both are minus 1. Now, I will plot minus 1 here. What will happen? Let's see what is the result. Okay, we have the vector minus 1 minus 1. So minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ minus 1, ഇവിടെയും minus 1. So this is the point. And what actually happened? എത്ര ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു വെക്ടർ? This is a minus 1 point. Okay, so 1 1 ൽ നിന്ന് minus 1 ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ you have rotated the vector by an amount equal to how much degree? 180 degree. 180 degree. So you got the idea of what a matrix does on vectors. Just ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ബേസിക് പിക്ചർ തന്നെ ഇതാണ്. മെട്രിക്സിന്റെ ബേസിക് പിക്ചർ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ചേഞ്ച് വെക്ടേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം വെക്ടേഴ്സ്. പല രീതിയിൽ വെക്ടേഴ്സിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മെട്രിക്സസ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, I'll actually show you another example of let's ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ പ്രോബ്ലം. അത് നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ക്ലാസിക് example which was
actually prescribed by Gilbert Strang in his video lectures. So, suppose there is a country named, let's say, X. Okay. X in a country, there are maybe P number of people are there. There is another country called Y. Okay. And there are Q number of people are there. And one particular thing which happens between these two countries. Okay, രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് മേ ബി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ P number of people and Q number of people are ഉണ്ടായിരുന്നത്. Now there is some migration happened between these countries. Okay, how this migration happens is actually a model. Okay, how do you find that model? എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10% of people will always travel every year from P to Q or X to Y. Okay, 10% of people will always travel from X to Y. Is it clear? 10% ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം 100 പേരുണ്ട് പിയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 പേര് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അർത്ഥം 10 പേര് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അർത്ഥം. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ഇനിയുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ 20% ആൾക്കാർ ഇവിടെയുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ടും വരും എവറി ഇയർ. 20% will travel from Y to X. Let's not bother about initial values. Initial value എത്രയാന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ എത്രയാണെങ്കിലും എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10% ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും, 20% ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരും. ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ മോഡൽ. ഇത് ആക്ച്വലി ശരിക്കും നോട്ട് ഈവൺ ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ, അതല്ലാതെ പല കേസസിലും പീപ്പിൾ യൂസ് ടു സ്റ്റഡി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് മോഡൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സ് മോഡലിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, സപ്പോസ് 100 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, 100 പേര് ഇവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. ഓക്കെ, 100 പേര് ഇവിടെയുണ്ട്, 100 പേര് ഇവിടെയുണ്ട്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആഫ്റ്റർ ലെറ്റ് us say 20 years അല്ലെങ്കിൽ 25 years? എവറി ഇയർ ദിസ് ഹാപ്പൻസ്. എല്ലാ വർഷവും ഇത് സംഭവിക്കും. എല്ലാ വർഷവും 10% ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് പോകും, 10% ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഈ 100 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നമ്പർ ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ 100 എടുക്കണതിൽ അർത്ഥമില്ല, 100 എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ 100 അല്ല, പോപ്പുലേഷൻ നമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഇൻ ലാക്സ് ഓർ ക്രോസ്, ബട്ട് ഫോർ ഈസിയർ അനാലിസിസ് ഐ ഹവ് ടേക്കൺ 100. ഓക്കെ, 10% ആൾക്കാർ എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലോട്ട് പോകും, 20% ആൾക്കാർ എപ്പോഴും വൈന്ന് എക്സിലോട്ട് വരും. Now, if the process goes on until some 20 to 25 years, 20-25 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ what will actually happen? What will actually happen? That is the question. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയണം എന്തായിരിക്കും പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാറ്റസ്. ഇത്രയും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്ന 25 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? So you can actually model this by using a matrix. Okay, ഇത് ആക്ച്വലി കാലിഫോർണിയ രണ്ട് സിറ്റീസ് ഉണ്ട് US-ല്. അവിടുത്തെ ഒരു മോഡലായിട്ട് MIT എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് ഒരു ഗിൽബർട്ട് സ്ട്രാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാറിന്റെ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ലീനിയർ ആൾജിബ്രയില്. ആ ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ലെക്ചർ സീരീസിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ പ്രാക്ടിക്കൽ മോഡൽ വിച്ച് they have actually tried upon. Okay, so what will happen after lot of years? അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു മെട്രിക്സ് മോഡലാക്കി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ 90% അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇല്ലേ? കറക്റ്റ്. ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ 90% അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വൈയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ 20% ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യും. കറക്റ്റ്. So I can write that 0.9 times x already value plus 0.2 times y. ഇതാണോ പുതിയ x ആയിരിക്കുക? കറക്റ്റ് ആണോ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ? Am I right?
ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ന്യൂ എച്ച് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0.9 ടൈംസ് എച്ച് പ്ലസ് 0.2 ടൈംസ് വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? അതിന്റെ ഐഡിയ എത്രയേ ഉള്ളൂ? ഈ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാലോ, എക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്പർ എത്രയാണോ അതിന്റെ 90% അവിടെ തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലേ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വൈയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്പർ എത്രയാണോ അതിന്റെ 20% കൂടെ എക്സിലേക്ക് വരില്ലേ? അപ്പൊ എക്സിലെ പുതിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0.9 ടൈംസ് എച്ച് പ്ലസ് 0.2 ടൈംസ് വൈ എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ? am I right? ഓക്കെ ആണോ? അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? Yes, sir. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂ വൈ വാല്യൂ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ന്യൂ വൈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരില് 80% അവിടെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും അല്ലെ? കറക്റ്റ്. അപ്പോ 0.8 ടൈംസ് വൈ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എക്സിലുള്ളതിന്റെ 10% വൈയിലേക്ക് എത്തില്ലേ? അപ്പൊ 0.1 ടൈംസ് എക്സും അവിടെ എത്തും. കറക്റ്റ്. This is how you evaluate. This is how you evaluate. Yeah, this is how you evaluate the equation to find new x values and y values. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു ഞാൻ. ആ മെട്രിക്സിൽ 0.9, 0.2 ആൻഡ് 0.1 ആൻഡ് 0.8 ഈ മെട്രിക്സ് എടുത്തു. ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചോളൂ. എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക? മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് എന്താ കിട്ടുക? 0.9 into x plus 0.2 into y, right? 0.9 into x plus 0.2 into y. Again, 0.1 into x plus 0.8 into y. 0.1 into x plus 0.8 into y. Correct? And this is going to be the result after first year. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് സംഭവിക്കുക അല്ലെ? ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. ഇനി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ. അടുത്ത വർഷം ഇതേ സംഭവം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. കറക്റ്റ് ആണോ? സോ when I say this is the matrix A എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എന്താണ്? നമുക്ക് 0.9, 0.2, 0.1 and 0.8. And if I multiply that with already existing values, let us say 100 ഞാൻ എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ് അത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ന്യൂ ഒരു പുതിയൊരു വെക്ടർ കിട്ടും. അത് എത്രയായിരിക്കും ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി 0.9 into 100 which is 90 plus 0.2 into 100 which is 20. അപ്പൊ 90 plus 20 110, 10 plus 80 90. ഇതാണ് വാല്യൂ വരിക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ 110 പേര് എക്സിൽ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വൈയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് 90 പേരായിരിക്കും. കറക്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ എക്സിൽ 110 പേരും വൈയില് 90 പേരുമാണ് ഉണ്ടാവുക. നൗ സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം? അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? 0.9, 0.2, 0.1, 0.8 into what will be the new population? ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക? 110 and 90 അല്ലെ? ഈ 110 and 90 എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? ആദ്യത്തെ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടല്ലേ അല്ലെ? ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയതല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? 0.9, 0.2, 0.1, 0.8 into 100 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? ഇതല്ലേ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? Correct? Yes. This will be the new. Yes, sir. Yeah. So A is actually repeatedly done. Correct? അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വെക്ടർ, ദിസ് ഇസ് ദ വെക്ടർ V എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ A ടൈംസ് V വരും, പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ A² ടൈംസ് V വരും, പിന്നെയും ചെയ്യുമ്പോൾ A³ ടൈംസ് V വരും, പിന്നെയും ചെയ്യുമ്പോൾ A⁴ ടൈംസ് V വരും. അങ്ങനെ 25 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? A⁻25. A⁻25V. A⁻25V. This is going to be the result. ഇനി ഈ A⁻25 ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൂളും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ ടൂള് നോക്കി നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആ ടൂള് മേ ബി ഈ സ്ക്രീൻ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ആ ടൂളിന്റെ സ്ക്രീന് ഞാനൊന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കാണുന്നുണ്ടോന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ സ്ക്രീൻ ഞാൻ മാറ്റാം. ഓക്കെ, ഒരു മെട്രിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ ടൂൾ ആണത്. ഡെസ്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ ടൂൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? സൂം ചെയ്യണോ?
കാണാം, ഫുള്ള് കാണാലോ അല്ലെ? ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഡെസ്മോസ് ആണത്. ഡെസ്മോസിൽ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ മെട്രിക്സ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ഒരു 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ 0.9 എന്റെ മെട്രിക്സ് വാല്യൂസ് 0.9, 0.2, then the next one is 0.1 and the next one is 0.8. Okay, and I have made another matrix B എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു ഞാൻ. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I want it to be കോളം മെട്രിക്സ്. അപ്പൊ ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ കോളം 2 റോയും ആക്കി കേട്ടോ. നമ്മൾ 100 100 അല്ലേ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, 100 100 ഞാൻ എടുത്തു. അപ്പൊ അത് കിട്ടി. ഇനി നമ്മള് A into B ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. A into B. A into B നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതന്നെയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. All of you could see this? Yes, sir. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് A raised to എന്താ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 വേണമെന്നല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ A square അങ്ങനെ പോകണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ n ഇട്ടു. ഇപ്പൊ I put A square. ഒരു വട്ടം കൂടി ചെയ്തു. A square ചെയ്താ you can see the result on the right side. Okay, what is actually happening? 110 കുറച്ചും കൂടെ കൂടി അല്ലെ, 117 ആയി. റൈറ്റ്? If I put A cube, it becomes 121 and 78. If I put A raised to 4 and if I put A raised to 25. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയ പോലെയാണ്. 133 മുകളിലും താഴെ 66ഉം. ഇനി നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് ഏകദേശം വരുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ നിൽക്കും. അതാണ് പോയിന്റ്. അതൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ നിൽക്കും. അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണമെങ്കിൽ, ഞാൻ വേറൊരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു. ഇതേ സംഭവം തന്നെ 0.2, 0.8, അതായത് 20% ആൾക്കാരാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. 0.2, 0.8. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എത്താൻ പറ്റും. കാര്യമായിട്ട് ഹൈഡ്രേഷൻസ് വേണ്ടി വരില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക, 100 100 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what you get will be actually 20 plus 20. This will be 40. 80 plus 80. This will be actually 160. And if you continue, it will actually be the same. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യൂ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ? സോറി, ഇത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? ഞാൻ പുതിയ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, 0.2, this is 0.2 again, this is 0.8, and I start doing the same thing. നോക്കിക്കോളൂ. A raised to, ഇപ്പൊ നോക്കാം, A into B എത്രയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം. ഓക്കെ, സോറി, A into B. A into B നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 140, 160 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ A square into B ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച്. A square into B ചെയ്താലും ഓർ A cube into B ചെയ്താലും A raised to 4 into B ചെയ്താലും A raised to 5 into A raised to 100 into B ചെയ്താലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പം the output is not changing. അതായത് ആക്ച്വലി 100 പേര് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു രാജ്യത്ത് 40 ആൾക്കാരും മറ്റേ രാജ്യത്ത് 160 ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഫിക്സഡ് ആയി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ ഐഡിയ ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ വേറൊരു ടൂളും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ജിയോജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് desmos.com. ഓക്കെ, ഡെസ്മോസും ജിയോജിബ്രയ്ക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ കേട്ടോ. ഡെസ്മോസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ കാണിക്കാം. These are things which you can use for learning maths. Okay, desmos.com നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ വിൻഡോ? desmos.com. അതില് ഗ്രാഫിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി വേണമെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി വേണമെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സേ y is equal to sine of let us say 2 pi t.
സൈൻ വേവ് കാണുന്നുണ്ടോ? Could you see sine waves? Yes. This is sine wave. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ. യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ പറയാം. ആ ഇക്വേഷൻ എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കാം. y is equal to mx plus c. അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? y is equal to mx plus c. Anybody heard about this? Yes, Lord. Okay. ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. y equal to mx plus c. ഈ ജിയോജിബ്രയോ ഡെസ്മോസോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Have anybody used this before? One second. Okay, so GeoGebra use ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Desmos is similar to this. Okay, ഡെസ്മോസിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെസ്മോസിൽ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതില് സ്ലോപ്പ് മാറുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സ്ലോപ്പ് മാറുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് മാറുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ജിയോജിബ്രയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിപ്പോ ജിയോജിബ്ര വിൻഡോ ആണ്. ജിയോജിബ്രയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ, കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് let us say x square plus bx plus c. Oh, sorry. H square plus bx plus c. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് actually you can see the two roots of this complex equation for different values of b. If you keep on changing the value of b, you can also see what happens to the root location. Okay, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഈ പോളിനോമിയൽ വേണമെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം, അതും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. y is equal to h square plus bx plus c. ഈ പോളിനോമിയലില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, പോളിനോമിയൽ ആക്ച്വലി സീറോ ലൈൻ റിയൽ ആക്സസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കാണാം അല്ലെ. This is actually what happens. Okay. So hope things are clear to you. എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട്സ് അതൊക്കെ മനസ്സിലായോ? Now I'll switch back to my normal window and I'll explain one more transformation and then probably we can. Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. Sir. Yeah. So I'll switch back to my normal window. PowerPoint slideshow. Okay. Now this transformation, ഇതില് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഉള്ളത്. സപ്പോസ് I take a matrix, let us say the matrix 3 1 1 3. അപ്പൊ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ മെട്രിക്സ് തന്നെ വരിക. അതൊരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു മെട്രിക്സ് നടത്തുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താന്നുള്ളത്, if you want to visualize what happens, അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, the best idea to analyze what happens with a matrix is you can just sketch the unit square and what happens to that unit square. What happens to that unit square?
അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ ഞാൻ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഐ ടേക്ക് ഹിയർ ഇസ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ ജോമെട്രിയിലെ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് 1 1. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 1 ആണ് ആ പോയിന്റ് കേട്ടോ, 1 1. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, -1. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1, -1. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1, 1. Okay, now what happens to this square when you give it as input to this matrix is what is the transformation done by this matrix. ഈ മെട്രിക്സ് നടത്തുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിനെ ഈ മെട്രിക്സിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ആക്ച്വലി ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് തരുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്താണോ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദ പോയിന്റ് 1 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എങ്ങോട്ടാ പോവാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, 1 1 is the first point which you can get as in the 1 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ നോക്കാം. See, 3 into 1 plus 1 into 1. So 3 plus 1 is 4. 1 into 1 plus 3 into 1. So again 4. So ഈ പോയിന്റ് ആക്ച്വലി 4 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് എത്തും. I'll mark this point as 4 4. Okay. ഈ പോയിന്റ് ആക്ച്വലി 4 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് എത്തും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് 4, 4. ഇനി നമുക്ക് 3 1 1 3 is again multiplied with 1, -1. അത് ചെയ്താൽ എന്താ വരാൻ നോക്കാം. 3 -1 which is 2, 1 -3 which is -2. Okay, 2 -2. അപ്പോൾ 2 -2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is the point 2 -2. So this point is 2, -2. Okay, so ഇവിടെ 4 4 കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോറി this is 2 -2. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ പോയിന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക നോക്കാം. അതായത് -1, +1 -1, +1 അതാണ് ഈ പോയിന്റ്, റൈറ്റ്. 3 -3 +2. സോ -2 -1 +3 ദാറ്റ് ഇസ് +2. സോ -2 +2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും, അതായത് ഈ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, -2, +2. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ്. അതുപോലെ ഈ പോയിന്റ് എങ്ങോട്ട് മാറും. ഈ പോയിന്റ് ആക്ച്വലി ലെറ്റ്സ് സീ 3 1 1 3 ഇൻറ്റു -1 -1 അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക. -3 -1 which is -4, again -1 -3 which is again -4. Okay, so -4 -1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരും, റൈറ്റ്. -4 -1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഈ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. that will be -4 -4. So what actually happened? കണ്ടോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്തിന് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവമായിരുന്നു. ആ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എലോങ് ദിസ് ആക്സിസ് ഇതിലും പിടിച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു. ഇവിടെ രണ്ടും പിടിച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു, ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു, ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് നൗ ചേഞ്ച്ഡ് ടു എ പാരലലോഗ്രാം. സ്ക്വയർ മാറി അതൊരു പാരലലോഗ്രാം ആക്കി. അതിന്റെ മേജർ ആക്സിസ് ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഒരു പിക്ചർ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. ഈ സ്ക്വയർ മാറി ഇതായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം 3 3. അപ്പൊ ഒരു ആക്സിസിൽ സ്ട്രെച്ചിങ് കൂടുതലാണ്, മറ്റേ ആക്സിസിൽ സ്ട്രെച്ചിങ് അത്ര ഇല്ല. ഇതാണ് ഇതിൽ ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത്. Now, is it clear to all of you what happened? ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം അതിനകത്ത് ശേഷം ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്ക്വയർ കൊടുത്തപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാരലലോഗ്രാം അല്ലേ കിട്ടിയത്. ഞാന് അതിലേക്ക് ഒരു സർക്കിൾ ആയിരുന്നു കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക? ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു സർക്കിൾ കൊടുത്താൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക? എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? Can somebody give answer for that? Ellipse. Yeah, very good. Very, very good. Actually, you will get an ellipse. That is the beauty of matrices. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can learn it very, very easily. That is what matrices does. Okay.
This is what I intended by taking a lecture on fun with mathematics. Actually, this is not funny thing. Sometimes you might feel it as funny, but this is actually interesting because the moment you get into spatially computer application students, obviously BSc mathematics students might need the ideas of linear algebra rigorously in your course. I guess rigorously in your course you will learn vectors and the ideas of linear algebra. But for computer application students, you will have a lot of applications of linear algebra in data science and data science plus probability models of your artificial intelligence stuff. Everywhere you need linear algebra, image processing. Everywhere you need linear algebra. Actually, one more thing is there. You can refer to the video lectures available in YouTube for free. MIT video lectures of Gilbert Strang is available for free. Those are good video lectures to learn linear algebra. I just gave an essence of something which you can feel is what is happening. See, the square is actually getting transformed to a parallelogram, and that image should give an intuitive feeling that the circle should transform to an ellipse. അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. ഈ സർക്കിൾ എലിപ്സ് ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഈ സ്ക്വയർ പാരലലോഗ്രമായി മാറുന്നത് നമുക്ക് പിക്ചർ കണ്ടാൽ മതി. അതാണ് ഈ മെട്രിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഇമേജിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹ്യൂ, saturation level, everything, all the changes which you make in an image is actually a transformation matrix. ഒരു മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇമേജിൽ അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽ കൂട്ടുന്നു. ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽസ്. ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽ കൂട്ടുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ലീനിയർ ആൾജിബ്ര. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് വിച്ച് യു ഡു ഇൻ ആൻ ഇമേജ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം. ഞാൻ ഇമേജ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം, you might have seen lot of image processing softwares available to you. Photoshop അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ തന്നെ പിക്ചർ വ്യൂ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് എഡിറ്റ് പിക്ചേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് മേക്ക് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പിക്ചർ, യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് എ മെട്രിക്സ്. ഒരു മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഇമേജിനെ മാറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഗിവൻ എൻ സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൗ യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എ parallelogram or a circle into an ellipse. അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇത്രയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്റെ ഹെൽത്ത് അത്ര സുഖമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് നൗ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഞാനൊരു പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഒരു മോണ്ടിഹോൾ പ്രോബ്ലം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ചുമ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഇന്ന് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, മേ ബി അനദർ ടൈം യു ക്യാൻ ലേൺ ഇറ്റ്. മോണ്ടിഹോൾ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫണ്ട് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നതിന് പേരിട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് എ ഫേമസ് പ്രോബ്ലം വിച്ച് യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഇൻ നെറ്റ്. അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് മൈ ത്രോട്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് we'll wind up now. Is that fine? Any questions? You can post in your chat box if you have any doubts regarding the points which I have discussed today. ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. Everything is fine? Okay, all clear. Okay, so thank you all. Thank you for giving an opportunity to discuss the interesting part of linear algebra with you. I think this will help you in your future topics which you learn in mathematics or BCA. That is what I feel. Thank you all.
Thank you, sir. Yeah. Okay, now I invite Faiza Miss from Max Department for vote of thanks. Ma'am. Good afternoon to one and all present out here. It is such an honor for me to get the opportunity to all the dignitaries on behalf of Ansar Women's College. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of this rich course for their presence and contribution to make this program a great success. I extend my sincere gratitude to our honorable chief guest, Mr. Shiju Arvindakshan sir, to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you, sir, for your valuable session. A special thanks to our principal, Farida ma'am, and vice principal, Arif sir, for providing immense support to make the program successful. I extend my gratitude to Ms. Kolega ma'am, head of the computer science department, and Ms. Shijala ma'am, head of the mathematics department, for organizing such an informative program for us. I must thank the organizing team, volunteers for working hard to make this program successful. Last but not least, I extend my sincere gratitude to all the participants of this program. Thank you everyone once again for making it a great success. Thank you.